আমি জাস্ট আমার একটা পার্সপেক্টিভ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে এই প্রবলেমটার কারণে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে যেমন আপনারা বলছিলেন যে যখন আমরা স্ক্রল করি খুব কম সময় আমরা একটা কন্টেন্টের উপরে থাকি, সেটা আমাদের অ্যাটেনশন যে স্প্যানটা আছে এটা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। এই এখনকার জেনারেশনে যারা আছে, যারা সোশ্যাল মিডিয়া খুব বেশি এক্সেসিভ ইউজ করতেছে, তারা আসলে আমি তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি যে তোমরা কি পুরো একটা 100 পেজের বই, গল্পের বই বা উপন্যাস বই তোমরা শেষ করেছো কিনা, তারা বলে যে না, আমি শেষ করতে পারি না, অর ইট টেক্স আ লঙ্গার টাইম টু ফিনিশ ইভেন রিডিং এ বুক, because they have short attention span. 15 seconds they are watching a video in TikTok. Normally the video length is between 15 seconds to 20 seconds. When it's like within that 15 seconds to 20 seconds, someone is creating, too much exciting video, and people are watching it and scrolling it. So it also, Attention span. yeah, attention span short করে ফেলেছে আমাদের এই জেনারেশনের এই প্রবলেমটা। I just wanted to add that with you. সো আপনাদের কাছে কি মনে হয় এই যে হ্যাম্পারটা হচ্ছে বা ক্ষতি হচ্ছে, এটা আসলে কোন জেনারেশনের জন্য? ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তাদের বেশি ক্ষতি হচ্ছে, বা চিলড্রেন যারা তাদের, বা যারা অ্যাডাল্ট আছে তাদের? আপনার কি মনে হয়? Actually, I think first প্রথমে এটা adult effect হয়। adult থেকে মানে এটা ছেলে মেয়ে এফেক্ট বেশি হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে অনেক দুঃখের একটা বিষয়, বিকজ যখন মা বাবা বা ইভেন আঙ্কল আন্টি বা যে কোনো লোক যে ছেলে মেয়ে সাথে আসে, যখন তারা তাদের ছেলে মেয়েকে সময় দেয় নেই, বা ইভেন যদি সব সময় ব্যস্ত, তাদের মুখ বাদ দিয়ে অটোমেটিক্যালি ছেলে মেয়ে ফিল করে যে তারা ইম্পর্টেন্ট নয়। তারা যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, আপনি বিরক্ত হয় বা তাদের সাথে থাকতে চায় না বা অ্যাটেনশন করতে দিতে চায় না। এটা ছেলে মেয়ে ওই রকম ব্রিং আপ হয় অনেক অনেক টাফ, মানে অনেক কঠিন ছেলে মেয়ের ডেভেলপমেন্টের জন্য, অনেক স্যাড। True. Yes. What do you think? It affects all generations, developing minds, like children. It affects them and how we can develop their attention span. It affects adults, their ability to work, productive, be at home and connect with their children. So it affects everyone for sure. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমরা আসলে এতক্ষণ প্রবলেম কোথায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম, কাদের এই সমস্যাটা হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সো আমরা এখন একটু সলিউশনের দিকে তাকাই। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, যে কি সলিউশন হতে পারে যেখান থেকে আসলে এই ইয়াং জেনারেশন বা অ্যাডাল্ট বা বাচ্চারা তারা আসলে উপকৃত হবে, সহযোগিতা পাবে, যে এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার এই অ্যাডিকশন বা সোশ্যাল মিডিয়া যে আমাদের মেন্টাল হেলথকে অ্যাফেক্ট করছে, সেই বিষয়টা থেকে তারা আসলে অ্যাওয়ার হবে এবং নিজেদেরকে কন্ট্রোল করবে, এবং হোয়াট ক্যান বি দ্য সলিউশন? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Yeah, well, first of all, awareness is super important, especially for parents. It's good to be aware of the effects of social media on children and be aware of what your children are looking at on social media, because that'll tell you how it affects them. And then, fortunately, there's a lot of built-in helpful apps that can monitor screen time, and you can set very clear boundaries. So for sure, those apps can be utilized and help keep either yourself or your children accountable. At the same time, just like if someone is addicted to a drug, if you take that away from them, expect a very bad reaction and withdrawal symptoms. And the same way is true if you backpedal on the device and screen time and social media time with your children, there's going to be a withdrawal and some backfire. So do that with a lot of wisdom. And yeah, it's kind of like eating. We have our feed, our social media feed. It's just like our food. You don't just eat food for 30 minutes in the morning. You space it out. You have some a lot of healthy food, a lot of balanced food, and also some sweets and some fun things. But you don't just eat sweets, and you don't just eat them
at a certain time. You space things out and you have a balanced diet. So the same is true of our feed for social media. You should be looking at things that help you, that encourage you, that lift you up, and not things that are going to bring you down. Yeah, sure. What do you think? What can be the Uh, solution? yeah, I think the solution is a very tough one because adults, like the first solution is for adults to take care of themselves and fix their addiction. Basically, if parents can't fix their addictions, then they can't help their kids. It normally comes from the parents' addiction that leads over to the children, and that they're feeling overwhelmed, so they put their children on social media, and then they go to social media, and it's a toxic environment in that way. So the first thing parents have to do is be fully aware and involved in their kids' lives, and give their kids devoted time for connection without any social media at all. Like I feel like in this generation, especially even more in Asia, like there's this uh, like parenting style that actually, like I don't even know if parents almost know how to be with their kids unless there's social media involved, or like not social media but like a movie or something about screen time. That's actually quite sad because they don't even really know what it's like to go cook with their mom, or to go do a project, build something with their dad, or like make something out of nothing, or play on the floor, or build a craft. That's actually like studies have showed for years, like that's one of the most important things for the development of children. And honestly, like I really like reading physical books with my kids. Jacob doesn't like that. He likes digital books, but I like the physical books, and like they do too. Like they think it's so much funner, and it's really important because I mean there's calisthenic, um, like what would you call it? Stimulation that happens. Calisthenic means like feeling, and the practicing this the five senses, which one of the senses is touch and feeling. And so like when you can feel a book, or like you can physically touch it or do it, then it's much better for you than anything that you're just seeing. And so you need to stimulate all those things. So that's why I don't really like even the Kindle books where you're just reading, because it's still that addiction to that screen flipping. It's like, especially at the younger ages, I think it's so much better. Thank you so much for sharing all the solutions that as a parent, even as a parent, what you're, you know, লাইক আপনাদের নিজেদের বাচ্চাদের সাথে আপনারা কিভাবে আসলে আম, এই জিনিসগুলো এক্সপিরিয়েন্স করছেন, এটাও আসলে আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ। অ্যান্ড any last words for our viewers who are going to listen, this podcast, and I have a couple practical things that people can do, because I know I've been asked these questions before. Like, I think it's really important to communicate, have a good relationship with your kids. Like, it's not just about social media. It's not just about not wanting them to smoke. Like, I have a 12-year-old son. Like I don't want him to do anything bad, right? I don't want him to do like drugs. I don't want him to do anything like, bad. Well, right now is the best time to train him, right? So like the best way to train them that spending a lot of time on social media isn't good for them isn't to just be like, rational with them. Like, no, you don't get to have any trust, or I'm not trusting you. I'm not going to give you any screen time or any movie time. It's more to like, it's a lot of conversations with them and asking them questions. So like a lot of times, just 2 days ago, my son came in the kitchen and said like, can I watch such and such movie? And I said, I haven't heard of that movie. Do you think it's good? And then he was like, well, I'm not sure, but my friend told me it's good. I said, well, go look it up. And so he looked up, and there was quite a few bad things in it, but he was ready to compromise. And I said, okay, we went down each one of those steps, and I asked him the question, like, what do you think about it? And then in the end, he was like, hung his head, and he's like, yeah, this isn't good. I was like, I didn't say it wasn't good. You just said to yourself it's not good. I said, so now are you going to watch it or not? And then he was like, yeah, I guess not. So that's important, to not make decisions for them when they're getting to a certain age, but really, yeah, step in, of course, and make the decision if they can't make the right one. But like, first try to help them make the decision. And like, when my kids are upset and I tell them they're not going to watch a movie, I sympathize with them, say, I'm sorry, that's hard. And I really try to sit down and explain to them why. And I just tell them about this conversation we're having here, that it can create addiction. So our kids are very educated. They know what social media can do to them.
they know that I'm not just trying to deprive them from watching something. They know that there's a purpose in it. So I'm always talking about the purpose and why they shouldn't. And I even remind them, remember how much fun you had doing crafts, but now if you watch a movie, you're not going to want to do that fun thing anymore. And do you feel better? Or after doing the craft or watching the movie, and they always like, yeah, you're right, like doing the craft. Like, so a lot of my kids like kind of actually quite aware of that, and like they're aware of the low they feel after watching too much time on uh, videos. And so just also like we're not perfect. Like no one can be perfect. Sometimes you have to put on a movie like when something's chaotic and like you don't have a babysitter, right? And sometimes it's like the go-to thing. But like trying to help our kids be self-aware and teaching them independence and teaching them how to learn to regulate their own use is starts really young. It starts really young. You have to teach kids, or else they'll have no way of teaching themselves. Yeah. But do you have any? For sure. Well, social media is not the enemy, and social media is here Yeah. to stay, and it's going to grow and permeate our lives even more, especially AI and virtual reality. We're standing on the cusp of those both exploding. And so social media, it's like a fire. I mean, it can burn our house down, it can kill a bunch of people, it can give off toxic fumes, or we can use it in the right way to cook our food, to prepare a tasty meal. So Yeah. let's use social media appropriately and wisely. Awareness, strong, healthy boundaries, that's the way to go. Yeah. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে এই পডকাস্টটা আসলে এখনকার সময়ে সবচেয়ে বড় এবং ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয় যে আসলে কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের মেন্টাল হেলথকে অ্যাফেক্ট করছে। আম, তো আপনাদের নিজেদের কোনো অভিজ্ঞতা যদি থাকে প্লিজ আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং অথবা আপনারা নিজেরাও আমাদের ইনবক্সে শেয়ার করতে পারেন যদি আপনাদের এরকম কোনো বিষয়ে কোনো সমস্যা থেকে থাকে বা অ্যাডিকশন থাকে। আমাদের ইনহাউস কাউন্সিলর রয়েছে, আমাদের টিম রয়েছে যারা আপনাকে 24/7 সর্বত্র সব জায়গায় এবং সব সময় সাহায্য করবে। এবং আপনারা পরবর্তী এপিসোড কোন বিষয়ে চান, বা কোন বিষয়ে এই টপিকটা হলে আপনাদের জন্য উপকার হবে সেই বিষয়টিও আমাদের কমেন্টে জানাবেন। এবং আমরা খুবই আনন্দিত আপনাদের সাথে আজকে আমাদের দুজন গেস্ট এসেছেন, তারা মানে তাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে তাদের সব ধরনের নলেজ আসলে এই শেয়ার করেছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমাদের পেজ, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, ইনস্টাগ্রাম পেজ আপনারা সবাই লাইক এবং ফলো দিবেন এবং আমাদের সাথে কানেক্ট থাকবেন, এবং আপনাদের সাথে পরবর্তী অন্য কোনো এপিসোডে আবার অবশ্যই দেখা হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।